then it is attempted. Attempted in which way? Aliponishika niliona kabisa hapo na nia. Na mimi naye nikajipea nguvu. Nikapambana na yeye, lakini alimanage kurarua nini? No ina hata thing. Alimanage kurarua na ile kuwa rarua ndio. Oh, alinikwara in the process of attempting. So atakula hii. Attempted. Tunaona hajafanya kitu. Lakini for this one lazima afanye kitu. Lazima kitendo iwe complete. Na ikiwa complete lazima iende mpaka hospitali ithibitishwe. Ndio unasikianga amefanywa rape apelekwe hospitali. Medical examination. Daktari pia naye on his part accomplish yake. Polisi wachunguze, waandike statement. Daktari akakue yeye. Alafu koti isikize, ipeane hukumu. If not attempted. Ulikuwa na nia ukamfuruta mpaka kwa msitu, anaanza kutetea, anasema mimi sikufanya kitu. In fact ulikuwa na nia gani? Mpaka msitu. Mpaka kwa miwa. Mpaka kwa nyumba lakini if he did not manage, it is attempt. If he did not attempt, but he was with the intention, if he had the intention of doing it, but he never managed to attempt, then unaona hiyo? This is what is called indecent act. In the course of trying to rape, in the course of attempting to rape, you indecently assaulted that person. And I've said it must be for both gender. Even the man can be indecently assaulted. Nani alisema tu ukikusa data peke yake ndio unakuwa innocent. Hata ukikusa mwanaume without his consent, that is innocent. Kienda kukuta mwana that is innocent. Hebu imagine anatembea anaenda na unafuata nyuma unasema amejenga. That is innocent. So, hata kama hakukuwa na nia ya kusema wacha tumangane, wacha tufurutane, but hiyo tu peke yake. Okay, umemsalimia and your greeting is not enough. You want to add something else. That is innocent. If you start salivating, mpaka unapeleka mkono na fika mahali hayo. That is innocent. I'm saying this for the purpose of love. So, na mzuri kuelewa sheria. Innocent. Lakini hii attempt inaandamana na hii. If not this attempt. In the course of kutaka aka-attempt. Na ku-attempt mpaka akararua suruali. Katika ku-attempt akamkwaruza na akamuumiza. For those cases to be approved. So, we have come to court now. We have listened to these cases. Now the magistrate is going to give the accused person. Hapa mmeelewa? Yeah. The magistrate, I'm now finishing. The magistrate is now of the view that the accused person, after having listened to the case, has now what we call case to answer. Case to answer. Magistrate siniliwaambia amekaa tu mbele aongee. Kazi yake ni kutake notes. Washahidi wameenda wameongea. Wa kwanza ameingia. Wa pili for the purpose of learning witnesses wakikuja kotini. Hakuna siku mshahidi atatoa ushahidi na mwingine hapo ndani ya court. That is the natural rule of justice. Kwamba mlalamishi
na washahidi wake wamekuja, si wamekaa vile tumekaa hivi. Kesi ikiitwa, kesi ya Mary Nyaboke ikiitwa, washahidi wake wote wanaamka wanaenda wapi? Sasa Nyaboke ndiye atakuwa wa kwanza kuanza kutoa ushahidi. Akimaliza anakaa ndani. Hawezi enda nje tena, itaitwa collaboration. The court does not want collaboration. Ati nimekuwa ndani, unajua wameuliza maswali gani? Hiyo ni Makenya. Wewe utoki ndani kotini kupeleka Makenya nje. Na ule hapo ndani nje hawezi kuwa wewe umeongea nini. Ndio wanatakanga ushahidi ile inaitwa independent. Wewe ulienda kwa polisi ukaandika statement, kumbe ulinunuliwa ati chukua hii shilingi 1000 kuja sema uliona. Kufika kotini you are put to task. Ukiulizwa maswali unaanza kutabataba. Unaambiwa can you elaborate, was it in the morning or in the evening? Unasema I'm not sure. You are not sure and your statement says that you are put to task. So every witness must be alone in the dock. Wakimaliza kutoa ushahidi, accused person anaambiwa he has a case to answer. So ataambiwa ajitetee. Kujitetea anapewa hii defense hearing. The first hearing was for the complainant na washahidi wake. Accused naye sasa amepatikana kwa hizo kesi zote tumetaja. Iwe assault, iwe rape, iwe defilement, iwe stealing, iwe whatever. Ameambiwa now you have a case to answer. You are put on your defense. So the matter is for defense hearing. Haya. Akiambiwa ajitetee, accused person hapo na njia tatu. Number 1, sworn statement. Sworn statement. Number 2, unsworn. Unsworn statement. Number 3, stay mute. Okay, akiambiwa uko na kesi ya kujibu, sasa ni wakati wako wa kujitetea. Anaambiwa kotini kuna njia ngapi? 3. Ya kwanza, umeshtakiwa uko in the accused dock. You can give your evidence here without crossing to the witness dock. And if you give your evidence here, you are not sworn. Accused, mali yako akisimama hapo is not sworn. Lakini akisema mimi nataka kuinua Biblia, anaambiwa move from this door to this door. Anakuja baada ya washahidi. Anaambiwa sasa ukikuja hapa utaapishwa. Uinue Biblia juu, uape, utoe ushahidi, ukimaliza utaulizwa maswali. Na hapa kwa accused door anaambiwa when you remain here, number 1 you don't swear, number 2 you will not be asked questions. Hapa unaongea unamaliza. Sasa rekani mzuri, anaona hii ndio mzuri kwa sababu sitaki maswali. Ukiulizwa maswali, they will incriminate me. Na mwenye anasema mimi nainua Biblia anatoka huko anakuja huko. Alafu anaambiwa, okay, fuata haya maneno mbele yako. Atina hapa mbele ya Mwenyezi Mungu na mbele ya koti kwamba ushahidi ambao nitatoa mbele ya koti hii utakuwa ni wa ukweli, ukweli mtupu. Mungu nifanye nini? Nisaidie. Weka Biblia chini. Alafu prosecutor anasimama. Eleza koti majina yako. Unatoka wapi? Unafanya nini? Umeshtakiwa na kesi hii. Hebu eleza koti yapi uko nayo ya kusema. Anaendelea. Koti inamuuliza maswali. Prosecutor anauliza maswali. Advocate anauliza maswali. But this side anasimama, anajitetea, anamaliza no questions, no swearing. Akimaliza anapewa siku nyingine. Inaitwa sworn statement. Sworn statement tunawaambia ya kuinua Biblia. Unsworn ni kuremain pale. Bila kuinua Biblia, bila kuulizwa maswali. The last one anaambiwa ukitaka unaweza amua kunyamaza kimya. Unaulizwa uliua? Ulirape? Ulidefile mtoto? You remain silent. That is also an option of your defense here. If you finish like that, then the court now will say this matter calls for judgment. Judge. Naona mtu mwenye anasikiza kesi anaitwa judge. Ile hukumu anapeana inaitwa judgment.
Haya. Huyu mtu ameshtakiwa na assault. Huyu mtu ameshtakiwa na stealing. Huyu mtu ameshtakiwa na rape, ameshtakiwa na robbery, ameshtakiwa na defiling. Kwa hiyo makosa yote amepatikana na moja, ila alishtakiwa naye. Amehukumiwa. Anafungwa. Akifungwa anaenda prison. Tuko pamoja? Akifungwa anaenda wapi? Prison. Kuanza kifungo. Si tumesema judgment. Judgment, hukumu inatolewa. Kama vile Justice Grace Nzioka alisoma hukumu ya Willy Kimani. Sentence. Conviction. You are sentenced or you are convicted. Unahukumiwa kwenda kuhudumia kifungu jela. Where do you go? From here you go to prison. Angalia tofauti, ulishikwa na polisi, ukaletwa kotini, kesi ikafanywa na prosecution, koti ikakufunga, unaenda kwa prison. Kila party na play. Polisi wa play party yao kuchunguza kesi, wakaletea prosecution ikaendesha kesi, magistrate akasikiza, akasema prosecution wamefanya hii kesi mzuri, wamepata hii mtu na hatia, so you are going to prison, kufungwa. If not, you do what we call appeal. Appeal is for 14 days. Umefungwa umekubali kwenda jela? Hapana, mimi na appeal. Hata Kimani Willy alisema nini? Willy alisema na appeal. Ule alikuwa Monica Kimani. So, ukitaka kuappeal you are given 14 days. Ikipita kama hujaappeal, that is the end of it. You will serve the sentence. But if you appeal, kesi inatolewa from the lower court to the high court. Mnaona ilifanyika akiwa chini ya lower. Sasa inaenda wapi? High court. If the high court will not uphold or will not alter this one, then the same person anaruka anaenda wapi? Appeal court or court of appeal. Anaruka tena anaenda huko. Akifika court of appeal inaweza sema ulifungwa miaka 20, hiyo inatosha. Endelea. Ama ulifungwa miaka 20 lakini tumeona because of 1 2 3 tumekupunguzia from 20 to 10. That is now the high court. It has the jurisdiction. Ama finally inaweza sema okay, tumeonelea ushahidi ile ilitolewa haikuwa mzuri sana. So wewe umewachiliwa. Alifungwa na lower court, ameenda kwa high court, amewachiliwa. He is now free man. Amerudi nyumbani. Sasa wewe mwenye ulikosewa unaanza kulia. Hii mtu amerudi na aliua mdogo yangu. Hii mtu amerudi na alirepu dada yangu. Ndio huyo amewachiliwa na court kwa pande. Hii kama hizo tuko pamoja. Haya. Nikifika hapo, do you have questions or observations or comments? Ndio niendelee sasa, kama mtu hajasikia vizuri aseme hapa sikuelewa. Yes, bro. Okay. I'm going to ask you a question on a case of a crime. Okay. If there is no enough evidence to convict for a crime, why will the prosecutor pursue a case and take it to trial? Okay. Yeah. In answering that question, I repeat what I said. It must have this one. First, it has come from the police. It has reached the office of public prosecution. Then it has to go through litmus test, through scrutiny. DPP wanachunguza waone ushahidi ya mwenye alilalamika, ushahidi ya washahidi wake, na ingredients ya makosa.
Inatosha? Ndio. These are the office that will approve the charges. After approving it, then it will go to court. If it goes to court, the court has the mandate. Si kusema ati koti ikiwachilia mtu ati haikuwa na ushahidi. Kuna ile section nyingine inaitwa section 215. Hii inaitwa benefit of doubt. Benefit. Yaani ushahidi umetolewa lakini half truth, half not truth. Sasa wewe ungefungwa lakini kwa sababu ya hii na hii umewaachiliwa. Section 215, benefit of doubt. You have been given the benefit by the court. So all cases must pass through the ODPP for scrutiny. If they are scrutinized and they don't pass the test, they will be referred to the police station. If they pass the test, they will go to court. Yes, another? I would love to understand the difference between explain and evidence and which is stronger. Gani linafanya mtu afungwe? Both. Let me say both. This one goes in hand with this one. Both of them will make the case succeed. Reason? Umepigwa na ile kitu ulipigiwa ni hii. Hii ni fimbo. So in your evidence, you have said I was assaulted using the stick. Na hiyo stick ilichukuliwa ikapelekwa kwa polisi kama FP. Na hiyo stick pia imeletwa kotini na ikakuwa produced. So your evidence will rely on the evidence. Nilipigwa na miti. Hiyo miti ulitaja ilipatikana? Haikupatikana. Haya, nimewapea mfano. Ile kijana alitoka Kiambu na shoka. Alipoua huyo msichana, alienda na shoka? Alienda na shoka? Alishikwa akapigwa akatoa uawa. Shoka ikapatikana ikapelekwa kwa polisi. So shoka ilikuja kotini kama expert. Unaona evidence wenzake wako na yeye medical students, boy teaching and referral. Wako na yeye wanatembea. Then all of a sudden jamaa ametoa shoka, amehaka huyo msichana kwa kichwa, mara ya kwanza, mara ya pili, she was down. She started screaming and yelling. Then eventually she was rushed to MTRH, she died. Wenzake wameandika ushahidi. Watu wamekuja wanafahamia hiyo kijana wanataka kuua. Amekimbizwa kwa polisi, ameokolewa. That's why alipatikana na kesi akafungwa. Kama si hivyo ungekuwa deed for that. Hata yeye angekuwa hapa. So evidence goes hand in hand with the evidence for the case to succeed. Yes, Ngina? Can you elaborate on any potential basis or conflicts of interest that may exist within the prosecution or defense teams and how they could address this? Sikiliza tu aulize kusikia. Can you elaborate on any potential basis or conflicts of interest that may exist within the prosecution or defense teams and how they would influence their case? Okay. There is no conflict unless otherwise. The prosecution plays its part by prosecuting the case, meaning presenting the facts to the court as it is through the person complaining. The defense, which is led by the advocate, brings the negative response to the case. So prosecution wanasema aliua, defense wanasema hakuua. By the way, unajua kitu inaitwa advocacy secrecy. Yaani mtu anaiba kwa bank milioni 10 na anakuja anaambia advocate nilichukua hii milioni 10 lakini nataka unitetee. Kufika kotini, advocate anasema my client never caught near the bank. Na yeye mwenyewe anamwambia hapa nilienda kazi nikachukua na nimefanyia hii na hii na ndio hii moja nakulipa wewe unitetee. So both teams are independent.
unless otherwise, in some peculiar instances where there is conflict of interest, whereby an advocate of the accused person and a prosecution of the state, in such small instances, when an update happens, after our collaboration, we are in cases, but not in major cases. Because this one plays its part ya kuprosecute. Huyu anaplay part yake ya kusema mtu yangu hakufanya. Hata ile makosa mnasikia alifanya, hata huko reserve mnajua alifanya, lakini kotini huyu anamtetea kabisa, anasema hakufanya. Is why as no. Yes. Niko na maswali kama tatu. Yes. Number one, tuseme kama umeenda kwa polisi na ODPP labda mpatiwa pesa. Now what is the role ya koti ya kuhakikisha kwamba huyu amedhulumiwa amepata justice? Kama tuseme kila mlango pesa imetembea kidogo, koti itaingiliaje ili kuhakikisha kwamba imemsaidia huyu amedhulumiwa amepata haki yake? And then ya pili, what about hiyo kwanza sijaelewa. Hiyo issue ya pesa hiyo. Nimesema tuseme kama for example mtu amerepiwa, si ndio? Yes. And then wameenda kwa polisi kwa sababu umesema hawezi enda kwa koti. And then hapo kwa polisi pesa imetembea, si ndio? So unaenda huko baada ya kusikia. And then but ni real amerepiwa. And then hajafanywa test. Koti inaweza ingiliaje hakikisha kwamba amepata. Okay. Justice is not only seen to be done, but must be seen to be done, isn't it? So, if somebody complains to the police station, at the station level, he or she feels justice is not being done there. There are several officers within the police station. The police station is headed by the OCS, and is not the final person. From the police station, you go up the ladder to the division, where we get the OCPT. So if you are not satisfied by the station, then you go to the office of the OCPT. You complain. If not, then you go to the ODPP to lodge the complaint that my person reported a case of this at the police station, but when I have gone there, or when we were there is some dilly-dallying of the case. We don't know what is happening. Something will be done, but that will not be the end of it from there. Next question. What about kama suspect amekufa na baada hata hajafika kwa koti? Amekufa? Yes. Oh, okay. The law provides, it is very simple. The law provides for two people, the suspect and the complainant. Those are the very important people. Mlalamisha akikufa, that is the end of the case. Mshtakiwa akikufa, that is the end of the case. So hakuna kesi nyingine, unafanya kesi na hapo, umeelewa? Akikufa akiwa kwa station, report inaletwe. Ile mtu alishikwa afanye kesi amekufa. The proof must be the burial permit, the death certificate, all items related to the death must be presented. Sio kusema na mdomo ati huyo jamaa alikufa. Nini inaonyesha? Ati hapana, si tumesema alikufa. Sio kusema. I have a question. Yes. There is something, if you've been found guilty, then there is this sentence. There is a life sentence and death sentence. Can you know something about that? Yeah, that is my question. Okay. Samani kidogo, wakati mtu alikuwa anafungwa death sentence, that person was to be hanged. He was to be, according to the Kenyan history, the only person who was sentenced to death and was formally hanged was none other than Hezekiah. Anaitwa nani ile jamaa alitaka kupindua serikali ya Moi? Ojuka. Hezekiah Ojuka. 1982. I don't think 1982 you are alive.
Okay. In 1982, I was in Form 3, so I was alive to the happening. The only person who was sentenced to death and finally hanged was Wekesa, the person who masterminded the overthrow of the government of Moi. Huyo tu peke yake ndio alinyongwa. Kutokea hapo, all death sentences are reduced to life. Anafungwa death, lakini akifika huko anaserve life. It is only at the mercy of the president kwamba huyu mtu alifungwa death sentence, lakini we can change it to life sentence. Sasa president ndio anabadilisha. But eventually hata uwawa, so there is nobody to be hanged according to the 2010 constitution. Any other? It is 2 December. Start up. It is 2 December hapa hivi. Kama mtu amecommit murder. Kuna witness. Huyo mtu anakuja amefungwa, kimwacha kile baki. Hizo hizo box tu akiongea anasikika sauti. Atasikika ndio, lakini atakani haonekane. Kuna majambazi hapo wametuma. Enda chunguza hiyo mshahidi ni nani. Let me give you an example of the Hague case. Kesi ya Hague. Ulisikia kesi ya Hague? Eh? Uliona witnesses vile walivanish because walikuwa wanajulikana. Anajulikana kwamba yeye ni fulani, yeye ni fulani, mpaka hata wanakuja mpaka kwake. Because some forces did not want them to go and testify against such a forces. So umeelewa tu, wakijua wewe ni mshahidi watakukujia. So hautakikani, we take you through the witness protection agencies. Hata tunakutoa nyumbani kwako, tunakupeleka unaenda unaishi Kisumu ama Nairobi. Wewe unakuwa fed huko, unaishi huko. Hata kama ni mtoto ya shule anaenda anasoma huko. But during the case analetwa. I hope hiyo siku mlikuwa hapo kotini. Mliona gari ilikuwa hapo high court hapo. Ilikuwa na washahidi hapo ndani. Akitoka hapo ndani unafikiri Muislamu. Amefungwa kila mahali. Hapa tu peke yake na anashikwa mkono kwa sababu haoni. So anaelekezwa. Anashikwa mkono anaingizwa, alafu unasikia kwa akimaliza tena wakati na gari imefungwa mbio. That is the protection of the witness. Because the moment utajulikana tu utahandwa. Okay, in some cases we have the first hearing, the second hearing. So I want to know what happens during the first hearing, the second hearing, and again there is one court left out, and then I would love to know what happens in that court. Kisii court. Kisii court. Oh, Kisii court deals with Islam matters, of which hapa Kisii hatuna Kisii court. But Kisii courts are there. Sorry, I'm sorry to have not mentioned it. They deal with Islamic matters. Haya, ameuliza kwa nini kesi inakuja first, second, third, fourth hearing. Technical hitches. Leo ni hearing. Leo tumekuja kabisa, washahidi tuko tayari. Mlalamishi na washahidi wake watano tuko kotini. Magistrate hayuko. First thing, magistrate is away. Reason, ameattend seminar. Ameenda kuattend colloquium. 2, the prosecutor ambaye anatakana aendeshe mashtaka kotini hayuko, ni mgonjwa. 3, the accused person ambaye amekuja tufanye kesi na yeye amefika kotini is feigning sickness. Aliona mimi nasikia kichwa nauma. Wakati alifikia kwa shahidi wako watano. Naona nasikia kichwa nauma. Sitakuwa na nafasi ya kuendelea. Anaongea naambiwa akimbizwe hospitali. Amefanya kesi na yeye. That is the reason for adjourning cases. Siku hiyo mshukiwa ambaye alisema yeye ni mgonjwa hapo tayari kusikiza kesi. Unfortunately this side mlalamisha hivyo is grief. Washahidi wake hawakuja kotini. Reason adufii. Unaona sasa mshtakiwa anainua mkono. Yaona nimekuja kotini sana. Naomba hii kesi yangu itupwe kwa sababu anasema ako na haki yake ya kujitetea.
So those are the reasons why cases keep on being adjourned for now and then. Paka unakuta ilianza mwaka huu 2024 itaizwa 2027. Namba 2, kumbuka kwamba kwa hiyo court sio hiyo kesi peke yake. Vile hiyo yako iliwekwa tarehe hiyo, kuna nyingine iliwekwa tarehe hiyo, kuna nyingine tarehe hiyo. Alafu that same day kuna sasa wale wameletwe kesi zao fresh. Ile nilisema inaitwa plea. The same court pia ndio itafanya hiyo plea. Plea inasoma mashtaka ya watu ya chama